Hello. Today we'll continue the lecture on two major topics, which is protein synthesis and post-translational modifications. So basically, in protein synthesis, we'll describe the step and characteristics of protein synthesis, and as well we'll define components required for the translation and the steps of translation as well. For the post-translational modifications, which are actually modifications that occur on the protein that have been translated, we'll mention some of the post-translational modification and explain the roles as well in protein function. And as well, we will go understand what is the difference between these types of post-translational modification, including, for example, the phosphorylation, the glycosylation, the hydroxylation, the post-translational modification that lead to protein folding or protein degradation. So let's start with the machinery of the protein synthesis, which is actually the ribosomes. And the ribosomes, actually, it is the most abundant RNA protein complex in the cell. So it's a complex that is composed of RNA molecules and proteins. So all species have structure function similarities. That means that most of the species have similar in structure and function in the ribosome. So, and this will reflect that the origin is evolutionarily have a common origin. So how did we describe the origin or determine the structure of the ribosome? They determined by a type of microscope, which is called the cryo-electron microscope. So actually, ribosomes direct elongation of polypeptide at a rate of 3 to 5 amino acids per second. So it's average like around 4 amino acids per second. So the ribosomes can add or can form a polypeptide chain in the speed of average 4 amino acids per second. Small proteins, which are maximum 200 amino acids, can be made in a minute or less, while large proteins, one of the examples of large protein is titin, can be made in 2 to 3 hours. It consists of around 30,000 amino acids. So as we said, the ribosome is composed of different ribosomal RNA that is mixed to form a complex with proteins. And generally, a ribosome is organized into a large and a small subunit. As you can see, a large subunit, very big subunit. Hold on. Very big subunit. Very big, large subunit and a smaller subunit. And we'll see later how these two subunits participate to form the machinery of the translation, which is the ribosomes. So basically, to understand the ribosome component, we'll compare between the components in eukaryotes, in E. coli, which represent the prokaryotes, and then in two eukaryotic examples, the yeast, SVC, and the human, as if lower eukaryotes and higher eukaryotes. So basically, in general, the ribosome in E. coli consists of 54 protein, 79 protein in yeast, 80 proteins in human. These 54 protein in E. coli is complexed with 3 ribosomal RNA, and in eukaryotes in general, both of these protein are complex with 4 ribosomal RNA. For the largest subunit, you can see that it's composed, it's the 50S in E. coli, 60S in SVC, and as well in human. You can see that the number of protein is different, as well as the number of the type of the ribosomal RNA is different between the prokaryotes and the eukaryotes. Both the lower eukaryotes and the higher eukaryotes have the same structure, almost the same structure of ribosomal RNA, except for the 25S and 28S ribosomal RNA. For the small subunit as well, you can see a major difference between the number of proteins in prokaryotes than eukaryotes, and as well in the type of ribosomal RNA mixed with or complexed with proteins,
with respect to the eukaryotic RNA. So what's S? S came from, it's called Svitric unit. So actually S represents the measure of the sedimentation rate of the suspended RNA when it's centrifuged under standard condition. So it's a kind of like a unit for the sedimentation rate for the ribosomal RNA, or even the whole complex of the ribosome. So you can see the E. coli, when it's mixed, when large subunit bind to 50S, and the small subunit is called 30S, and the same are the cases for the eukaryotes. So let's see here a general figure shows the ribosome with its large components, which is the large subunit and the small subunit. You can see that the small subunit binds to the messenger RNA. So that's actually the messenger RNA binds. And usually the messenger RNA will have the codons, and the transfer RNA which recruit the amino acid will have the anticodon. Okay, so usually the existence of these two transfer RNA will lead to the formation of a peptide bond between two adjacent amino acids, and these lead to the formation of the polypeptide chain. Once the transfer RNA releases its amino acid to bound to the next new amino acid recruited by the transfer RNA, this will be this transfer RNA uncharged will exit from the ribosome, and we'll go in details in this process. So if we look closely to the ribosome, generally scientists agreed that it have three locations: an A site, and P site, and E site. For the A site, it's represented by it represents the amino acylated transfer RNA binds. So the new coming RNA transfer RNA with the charged amino acid will come and sits in this site. Then we have the P site, and this represents where the transfer RNA with its charged amino acid will be linked to the growing polypeptide chain. So the binding of the two, the formation of the peptide bond occur in the P site. While the E site represents the transfer RNA when it releases its amino acid, so it sits here in the E site before exit to the outside, and that's why it's called the E site. You need to understand that both prokaryotes and eukaryotes, especially for methionine, they have two different transfer RNAs. Why? Because normally all protein start with an initiation codon, which is called AUG. And we will understand later that AUG codon will be translated to the amino acid methionine. So to make sure that always the first amino acid will be methionine, so we have a specific transfer RNA, which is named the transfer RNA I, and I here stand for initiator. So this transfer RNA I will sit at the B site. So the first transfer RNA, which will sit on the ribosome, it will sit on the P site, okay? And this transfer RNA is actually transfer RNA I met, which is charged with methionine, in order to make sure that the first amino acid, which is the methionine, will sit on the AUG codon. Now, what happens if in the sequence of the messenger RNA, beside the sequence which is AUG in the first codon, you will have another AUG. So the cell have another transfer RNA which is not concerned with the initiation and can add methionine into the growing polypeptide chain. So if there is other successive transfer RNA that carrying methionine, it will not sit in the B site. It will sit regularly as other transfer RNAs carrying other amino acids into the A site. So we need to understand now, at the beginning of the protein translation, the first amino acid, the first transfer RNA
which sits in the ribosomes sits at the B site. And this transfer RNA is very peculiar and is called transfer RNA I. So why this one is very peculiar? Because the cells need to make sure that the first amino acid that will be in the translated protein should be a methionine. So actually, as we understood from the last lecture, the amino acyl transfer RNA synthase is responsible for linking the amino acid to the transfer RNA. And since we have two types of transfer RNA, and both of them carry the same amino acid, so it's only one enzyme which do the job for these both types of transfer RNA. As we said, the AUG codon, and actually it is the start codon in messenger RNA, is only recognized with the I. It cannot be recognized with the transfer RNA, the normal transfer RNA that carrying methionine. Any question شباب لغايه دلوقتي؟ دكتور البي سايت بيصير عندنا البوليبيبتايد بوند. ممتاز، وعشان كده اسمها البي سايت. اوكي دكتور اتفضل. يعني الاي او جي اذا باول تشين لما بلش تشين بدا تي ار ان اي اي، واذا بنص التشين التي ار ان اي مات العادي. تمام صح، الله ينور. هذا العادي. اوكي عندي بس سؤال. اتفضلي. بس قلنا انه تي ار ان اي اي بتبلش البروتين سينثيسيس، مش هو لما يبلش البروتين سينثيسيس هي المفروض تحط اي يو جي ولا كيف؟ الاي يو جي اوريدي ان ذا ماسنجر ار ان اي، هي مش بتحط حاجه. الاي يو جي اوريدي sits below in the mass comes with the codons that come with the messenger RNA. اوكي اذا كنت انا فهمت سؤالك صح. Okay. We'll talk in details about the translation now, okay? Right, sure. We need to understand that. Sorry. بقول لحضرتك ال AUG it is in the messenger RNA. Okay? It's not in the transfer RNA because it's the codon, the AUG. As we said here, it is the start codon in the messenger RNA. So this AUG, the first codon, should be recognized only by transfer RNA in the B site, while other transfer RNA will recruit methionine into the A site. فهمتيها؟ Based on the codon of the messenger RNA. Okay? We need to get familiar. Now we need to get familiar with some expressions. It's called EIF, which is a eukaryotic. E stands for eukaryotic initiation factor. And then we have elongation factor. And then we have ERF, which is eukaryotic release factor. So these expression we will use now in understanding the mechanism of the protein translation. So like transcription, the translation actually is composed of three major steps: initiation, elongation, and termination. For the initiation, we'll talk now about the initiation. Normally you have the small ribosomal subunit, as you can see, the 40S. And you can see it bounds with one type of the initiation factor, which is called initiation factor 3. So initially it bounds to initiation factor 3. Then by the participation of initiation factor 1A, initiation factor 2, which is bound with GTP. And in this case, you can see now that the transfer RNA I met should sit in the P site, as you can see. So that's the P site. So now the complex, the whole complex, is called pre-initiation complex of translation. You can see it is composed of the transfer RNA bound to the initiation factor 2,
which have GTP at the P site and carrying as well methionine, and it have two other initiation factor, which is initiation factor 1A and initiation factor 3. Soon after that, now the pre-initiation complex is waiting for the messenger RNA. Okay, so we'll see now. This actually the messenger RNA, as we said in last lecture. It is the mature form of the messenger RNA. It have a cap at the 5 end. It have an adenine tail at the 3 end, and all the introns have been removed. This messenger RNA actually bound with some cap binding complex, including the EIF4. And you can see the initiation factor 4, you can see it is composed of a multiple subunit. So you have for this initiation factor 4, you have 4G, 4E, 4B, 4A. All these cap complex as well have important role in recruiting the messenger RNA into the pre-initiation complex. Soon after that, you can see that the messenger RNA now is bound to the pre-initiation complex to form the initiation complex. And you can see that this messenger RNA will have some helicase activity. The initiation factor 4E have some helicase activity. Why the need of this helicase activity? Because actually the existence of the initiation factor 4G will lead for the messenger RNA to be in circular structure. So the existence of this helicase activity will release the messenger RNA and make it linear in order to be easily translated. So now we have a complex that is called initiation complex that have the transfer RNA met. We have a number of initiation factors for translation, and we have the messenger RNA bound to the small ribosomal unit. This initiation complex is very important in initiating the translation. And of course, we have said in the previous slide that the start codon is AUG. So this initiation complex, could you mute, please? Could you mute? So this initiation complex شباب ممكن نعمل ميوت لو سمحتوا. So this initiation complex need to scan the messenger RNA, in order to sit on the start codon of the of messenger RNA. So this, as we said, it will scan for this sequence, this peculiar sequence, which include the AUG, and this sequence is called a Kozak sequence. Once the initiation complex recognize the start codon, you can see here that these are bound to the GTP. So the GTP will be hydrolyzed to stop further scanning of these complex. Because once the AUG is recognized, now the smaller ribosomal subunit will understand this is the start point of translation. So it doesn't need to do a further scanning. So by the hydrolysis of GTP, it will make this process of scanning is irreversible. Okay? في حد عنده أي سؤال لغاية دلوقتي يا شباب؟ دكتور الكاب بايندينج كومبلكس بشو بيساعد بالانيشيشن كومبلكس ولا بالبري انيشيشن كومبلكس؟ You mean this complex صح كده؟ الكاب بايندينج كومبلكس. الكاب بايندينج كومبلكس له أكتر من وظيفة. أهم وظيفة إن هو بيحافظ إن الماسنجر RNA to be linear when translation start. تاني وظيفة إن بيعمل recognition للسمولر ribosomal subunit. أوكي؟ اوكي. طيب. نكمل يا شباب؟ اوكي. So as you can see now, this whole complex, initiation complex, after it had been formed,
and the AUG have been recognized, all the factor with the use of ATP will be released, and only methionine, only the transfer RNAi, which exists at the P site, sits on the AUG codon from the messenger RNA, and now it is ready to proceed into translation. So here now, the large ribosomal subunit, sits over the complex, the initiation complex, by the help of the initiation factor, initiation factor 6, initiation factor 5, and you can see that the initiation factor 5 have been hydrolyzed, and this hydrolysis of initiation factor 5 will enable the energy released, will enable to the binding of the large subunit into the small subunit. Now the ribosome assembly have been done. It's called the ATS ribosome, composed of the large ribosomal subunit, the small ribosomal subunit, and as well the first transfer RNA at the B site. After that, we will go for the elongation step because we have terminated now the initiation step. You can see now a representative example for the A, P, and E site. And now we have the, as we said from the last slide, the first amino acid have been added, which actually the methionine. And usually it have like the ribosome sits ahead of 100 nucleotide from the cap site. Now, successive amino acid recruited by different transfer RNAs are coming to sit at the A site based on the codon of the messenger RNA. So you can see each amino acid carried 2, 3, 4, these are amino acids, and these are the transfer RNA. You can see that each transfer RNA needs an elongation factor 1 alpha that bound to GTP. All of them are linked to elongation factor alpha that bound to GTP. Because it's important, because once the GTP, which is bound to the transfer RNA, once it is hydrolyzed, the energy released will help to the binding of this transfer RNA to the codon. And now the ribosomes will take some conformational change that lead to the amino acids to get closer to each other instead of being away from each other. And this all is facilitated by the energy released of the hydrolysis of GTP from the EF1, elongation factor 1 alpha. And that's explain why every transfer RNA need to have an EF1 alpha bound to GTP in order to gain the advantage of the hydrolysis of GTP in order to perform the ribosome conformational change that lead to the two amino acids to be adjacent to each other. And now, as we said, the first transfer RNA sits at the B site. The successive transfer RNA will sit at the A site. After that, you can see at the B site now, since both of the amino acid is near each other, the peptide bond is formed, and now the transfer RNA, which sits at the B site, will be free from the amino acid. Soon, another translocation of the ribosome, so actually the ribosome is moving over the messenger RNA with the release of elongation factor 2 due to hydrolysis of GTP. You can see now that the translocation of the ribosome on the messenger RNA led to the movement of the transfer RNA, which is now free of amino acid, to sit in the E site, while now the transfer RNA, which holds the two amino acid or the growing polypeptide chain, will sit in the B site. This will enable and this will free the A site for incoming new amino acids based on the codon of the messenger RNA. This process, of course, is repeated because you have a codon on the messenger RNA, and successively you need to add amino acids based on the codon. This is successively, as we said, repeated until going to the stop codon. And now we are talking about the termination step. So one of the stop codon is called UAE. And you can see now at the B site, you have the transfer RNA
which is having the polypeptide chain. This UAE is a stop codon. With the interference of the release factor, eukaryotic release factor 1, and eukaryotic release factor 3 bound to GTP, you can see here its structure, release factor 3 bound to GTP, and release factor 1. And actually, the release factor 1, it have a shape which is similar to transfer RNA in order to sit to the stop codons. Once the ribosome recognizes that there is a release factor sitting on the stop codon, this will order the ribosome to terminate the process of translation, and now you have a protein, a nascent protein in the primary structure that is formed due to the translation. And this nascent protein needs specific sets in the endoplasmic reticulum, specific sets of proteins in the endoplasmic reticulum, which is called chaperones. And chaperones actually fold the nascent or the primary polypeptide chain of the protein into the correct 3D conformation in order to do the function of that protein. So a folding in the 3D conformation for the newly formed protein is crucial to maintain the function of that protein. شباب في حد عنده سؤال في الجزء بتاع initiation, elongation or termination؟ بس بالسلايد اللي قبل بليز. اوكي. بس الترانسفير ار ان اي صار على الاكزيت سايت، مين بيجي على البي سايت بعده؟ Which one please? This one? Here. Number 7, number 8. هنا؟ في دي؟ الترانسفير ار ان اي راح على الاكزيت سايت. اوكي. دكتور. طب اسمع سؤال زميلك. ممكن اسمع سؤال زميلك لو سمحتي؟ اتفضل يا فندم. الترانسفير ار ان اي صار على الاكزيت سايت. تمام. بس مين اجى على البي سايت؟ بس بدي اعرف. ممتاز. هو مش كان في قبل 7 هنا اللي على البي سايت ده مش الترانسفير ار ان اي فقد الامينو اسيد بتاعه؟ فمشى راح على الاي سايت صح؟ يبقى مين اللي جه على البي سايت؟ اللي جنبه. الترانسفير ار ان اي في الامينو اسيد. ايوه عشان to leave some space for the new transfer RNA صح كده؟ اوكي. اتفضلي يا فندم. ايوه. في تعيد من الالونجيشن لانه من هنيك انا ضاعت. الالونجيشن الالونجيشن سوري؟ initiation في كتير من السمر صغيرة عنا كمان، أنا ضاعت بأسماء الفاكتورز. الفاكتور لا once E means elongation, I means initiation. That's why before I start translation I wrote it down here. So IF that's mean initiation factor, EF elongation factor, RF release factor. So normally the initiation factor works in the initiation stage. Elongation factor works in elongation phase. A release factor work in the termination phase. Okay. So now we have in the elongation, usually the process is repeated. So you have now every successive amino acid, كل amino acid recruited by transfer RNA sits on the A site by the hydrolysis of the GTP in the elongation factor 1 alpha by the hydrolysis. ده هيعمل conformational change في الريبوزوم to make the amino acid near the one before it. So you can see the difference here that the 2 amino acid was apart from each other, and this made them near to each other due to the conformation change. سامعيني يا شباب؟ اوكي. So this النتيجه لكسر الجي تي بي ده بيوفر طاقه ان بيحصل conformational change في شكل الاستراكشر بتاع الريبوزوم
عشان يتيح ان الاثنين امينو اسيد هنا يبقوا قريبين من بعض، الاثنين امينو اسيد هنا يبقوا قريبين من بعض، فبالتالي يحصل البايندنج او البيبتايد بوند فورميشن. مع تكوين هذه العمليه الترانسفير ار ان اي اللي هو اصبح فري من الامينو اسيد will move to the exit site as you can see from the figure here, and the transfer RNA which is carrying the 2 amino acid will move to the P site. طب ليه راحوا في الجزء دوت؟ عشان ده يتيح ان another transfer RNA carrying the for number 3 for example will sit in the A site and the process is repeated. اوكي يا شباب؟ في please كمان تعيد الانيشيشن summarize really please. Okay. In the initiation, it's actually majorly you have complex بيتكون مع الوقت. الكومبلكس ده بيكبر. بداية الكومبلكس عندك السمول رايبوزومال سب يونت مع نوع واحد من الانيشيشن فاكتور اسمه 3. مع دخول انيشيشن فاكتور 1A، انيشيشن فاكتور 2 في وجود الترانسفير ار ان اي هنلاقي ان الكومبلكس ده كله اتكون بالمنظر ده، والترانسفير ار ان اي اللي شايل الميثيونين ده قاعد في البي سايت. You can see the initiation factors here. طيب محتاجين هنا ان هذا الكومبلكس once اتكون اللي هو البري انيشيشن كومبلكس ده محتاج الماسنجر ار ان اي. فالماسنجر ار ان اي بيجي bound to cap binding complex. ايه فايده الكاب بايندينج كومبلكس اللي هو actually هو initiation factor 4. وinitiation factor 4 هو في منه كذا نوع 4E 4G 4A 4B. من اهم فانكشن لهذا الانيشيشن فاكتور 4 ده ان هو بيحافظ على الماسنجر ار ان اي وبيساعده في عمليه البايندينج في البري انيشيشن كومبلكس. وانس الكومبلكس ده كله باوند تو ذا سمول رايبوزومال سب يونت خلاص. في الانيشيشن فاكتور 4 ايه عنده بعض الهيليكيز اكتيفيتي اللي تساعد اللي لازم تخلي الماسنجر ار ان اي ده in the form of a linear structure، لان هو في العادي بيبقى الماسنجر ار ان اي ده واخد فورم circular structure. نتيجه للهيليكيز اكتيفيتي لازم تضمن العمليه، تضمن ان الماسنجر ار ان اي يبقى linear in order to be efficiently translated. So once the initiation complex is formed ده بيبدا عمليه سكاننج على الماسنجر ار، يبدا يمشي على الماسنجر ار ان اي بيدور على السيكونس اللي هو قدامكم ده. ليه السيكونس ده بالذات؟ لان السيكونس ده including الاي او جي، والسيكونس ده is called Kozak sequence نسبه للعالم اللي هو اكتشفه. once ان الانيشيشن كومبلكس ده found the Kozak sequence بيحصل هيدروليسيس للجي تي بي ده، هيدروليسيس للجي تي بي. عمليه الهيدروليسيس للجي تي بي ده تعمل preventing ان يحصل further scanning، لان خلاص الانيشيشن كومبلكس found the start point of initiation of translation. Soon after that all of the sorry ايه بيعمل السكاننج؟ نعم السمول بالسبجنات الكومبلكس اللي اسمه initiation complex دلوقتي كل اللي قدامك ده شايفه كله بيعمل كل ده بيعمل سكان. اوكي soon after that خلاص هنلاقي خلاص كل الانيشيشن فاكتور دي دورها انتهى، لان عرفت عرفت الماسنجر ان مسكت عملت سكاننج، فكل ده بيطلع مع الهيدروليسيس بتاع الجي تي بي. هنلاقي هنا خلاص الاستراكشر بقى باين قدامي. هنا تبدا تخش بقى بعد ما الاستراكشر ده يتكون تبدا تخش اللارج رايبوزومال سب يونت عشان تبدا تتيح تخش في عمليه الالونجيشن. اوكي طبعا وقلنا هنا في الترمينيشن ان الناتج النهائي هو polypeptide chain، وهذه nascent in the primary structure and need chaperone proteins، ودي مجموعه من البروتين بتحول البرايمري structure into the tertiary structure the 3D tertiary structure in order to be a functional protein. طيب this is animation for the process of translation. Let's see. So we have, let's see, you can see the small ribosome at the B site, the transfer RNAi, 2 sites, A site and E site, the incoming transfer RNA carrying another amino acid, the binding of care, the translocation of the ribosome over the messenger RNA, the release of the transfer RNA, again translocation, you can see now, leaving the A site free for incoming
and so and again the process is repeated. نشوف الانيميشن تاني. And then the release, you can see. So start the small ribosomal subunit bind to the messenger RNA, and you have the transfer RNA at the P site. And then you have the A site free. It will accept the transfer RNA based on the codon of the messenger RNA, the binding of the 2 amino acids, the movement of the ribosome lead to the release of one transfer RNA and leaving the A site free for successive transfer RNA to come to bind, and so on and so on and so on until we reach the UAA, which is the stop codon. This will release the nascent, you can see by the end, the nascent polypeptide chain. It's a good animation, صح يا شباب ولا لا؟ دكتور انا بعرف عنها 3 stop codons. ايوه, this one of the example. UAE is one of the 3, okay? Okay. Okay. نكمل. So actually, it's not only one ribosome that sits on the messenger RNA. So usually in the cell, multiple ribosomes sits on the messenger RNA. So we have simultaneous translation of a single messenger RNA molecule by multiple ribosomes. So this will lead to a rapid generation of a lot of protein molecules. And there are rapid recycling of the ribosomal subunit after disengage from the stop codon. So you can see here, this is the 5 prime, and this shows the start of translation. As we said, the small ribosomal subunit will bind first to the AUG codon, then comes the large subunit, and you can see the growing polypeptide chain. And then it moves, because as we said, the ribosome will translocate over the messenger RNA till reaching one of the stop codon, which is UAG, and this lead to the release of the protein. So actually, we need to say that once the ribosome binds to a messenger RNA, it will move over the messenger RNA in order to complete the translation. But once it moves, a new ribosome will bind to the messenger RNA. And once this one moves, in another ribosome. So at the same point, we can see multiple ribosomes bound to the messenger RNA. So that's why the whole structure is called polyribosomes or polysomes. And you can see here, this is a very good illustration. You can see starting from the 5 prime end, which is the start of the messenger RNA, you can see that the ribosomes moves, actually the ribosome which is translocated, this moves in this way in order to terminate the process of translation. And you can see under transmission electron microscope, actually, this is actually the real image under the TEM, showing that multiple ribosomes can bound to the messenger RNA. فاهمينها دي يا شباب ولا فيها مشكلة؟ اتفضل. يعني بيكون عندنا كذا رايبوسوم بيعملوا transcription ل one RNA messenger. Many ribosomes do translation to the same messenger RNA molecule. بيعطونا كذا بروتين. نعم. بيعطونا كذا بروتين. بيعطونا many same protein, the same molecule. Okay. Okay. في حد عنده سؤال تاني؟ شباب؟ بس هي مثلا فكره البوليرايبوزوم. البوليرايبوزومز بمنتهى البساطه، انت بيبقى عندك ماسنجر ار ان اي، واحنا لسه قايلين دلوقتي ان الرايبوزوم بيقعد على الماسنجر ار ان اي ويعمل ترانزليشن، صح؟ صح؟ هي الفكره هنا ان في اكتر من رايبوزومز بيقعدوا على الماسنجر ار ان اي، فبالتالي بتطلع اكتر من 1 molecule اوف بروتين، فهمتها؟ اوكي تمام. اوكي. نكمل. So generally, for the codons, the messenger RNA have 64 possible codons. And actually, it is a combination of 4 times 4 times 4 leads to 64.
And these are universal codes that specify amino acids. So 61 of these codons can specify amino acid, and 3 are stop codon, the UAA, the UGA, and UAG. These ones actually do not specify amino acids and only signal for the termination of the protein synthesis. Only methionine and tryptophan have a single codon, while leucine, serine, and arginine have 6 different codons. So the senses, as we said previously, the senses of proteins in prokaryotes and eukaryotes should begin with a methionine, so it should have a codon which is called AG start codon. Sometimes few bacterial messenger RNA have the start codon is GUG, while rarely the CUG is used as initiator codon in eukaryotes. إذا القاعدة إيه هي؟ إن الستارت كودون هو ال AUG. الستارت كودون AUG، وهذا ال AUG بيتم ترجمته إلى ميثيونين أمينو أسيد. Some cases, in some few bacteria, the start codon is GUG. Rarely in eukaryotes, the start codon is CUG. So we have now a reading frame. What actually a reading frame? Actually, when the ribosomes reads the messenger RNA from the start codon, specific start codon, to the stop codon, this is the reading frame of the ribosome. So messenger RNA theoretically can be translated into 3 different reading frames. But most messenger RNA are read only in 1 frame, because this 1 frame will be encountered by stop codon, because the other 2 frames, more probably it will be encountered by stop codon that will terminate translation and will not produce a functional protein. So in order to understand what are these frames, let's see the codon table. So you have in this codon table the first position, because actually the any code consists of 3 positions. So the first codon, these are okay. To be familiar, let's have an example. So you have now a messenger RNA of this sequence, and each codon consists of 3 nucleotides, and this actually is read in frame 1. So you have codon, codon, codon in frame 1, starting from the first nucleotide. So if you wanted to translate this sequence based on the table, so it starts with G, then C, then U, this G, C, second position, third position U. So you will have the alanine. So now it is the alanine amino acid, as you can see translated. If you will do the same with UGU, if you go U, G, so you are working now in this box. And then the last one is U. So the amino acid is cysteine, as you can see. If you go for the UUA, so you have U, U. So now we are working in that box. A, so it is leucine. So as you can see, the translation of the messenger RNA based on this table of codon, you will see that it will give rise to this polypeptide. So, and that's actually frame 1 of translation. So what is frame 2? Sometimes the ribosomes skips one of the nucleotides and start reading the triplets, as you can see. Once it skips the 1 nucleotide, that's called the frame 2 of translation. So you can see that the polypeptide form is totally different. It can as well skip 2 of the nucleotide and start reading triplets. And this is called frame 3. So once it is translated, it will give rise to a different polypeptide. And as we said in the previous slide, most of the messenger RNA are translated with frame 1. Okay? Usually frame 2 or frame 3 doesn't give a functional protein. فهمتوها يا جماعة الجزء ده ولا لا؟ شباب. اوكي. دكتور هو مفهوم، بس الفكرة انه امتين بيسكت، هو ما هو بيبلش AUG وده غير
ببلش 3 باي 3. ممتاز بعد AUG. ممتاز. ساعات بيحصل بعض المشاكل في عمليه قرايه الرايبوزوم للماسنجر. فاهم قصدي ولا لا؟ اوكي، بس نورمالي ده اللي بيحصل فريم 1. اوكي، دكتور شو هو الفريم 2 والفريم 3؟ نعم. شو هو الفريم 2 والفريم 3؟ فين السؤال؟ انه ليش دائما نعتمد على فريم 1 هو الصح؟ عشان فريم 1 هو اللي بيطلع لنا الفانكشنال بروتين. اوكي، دكتور سي وجي هون بالتيبل حاطين لوسين وميثيونين حتى، شو قصدي؟ قصده بمنتهى البساطه، مش احنا قلنا في السلايد اللي فات ان السي يو جي could be used as a start codon؟ اوكي، صح ولا لا؟ بمعنى اذا كان بالاول بيكون ميثيونين. ايوه فهمت. مش لسه قايلين احنا في السلايد اللي فات بص كده سي يو جي؟ بلا بس انه تمام. You got it؟ التيبل. اوكي. يس. طيب اوكي. طيب نكمل. اوكي. So actually we need to understand very important thing now. خلاص؟ We understood how the protein is translated, but this will not explain the amount of protein translated with respect to the function needed by the cell. And the perfect example, in our genome, we have actually around 20 to 25,000 genes. But actually the proteome, which is the total protein in any cell, it's around 1 million protein. انتوا فاهمين المشكلة هنا ايه يا جماعة؟ in 1 million different protein. So we have around 25,000 genes بيطلعوا لي 1 million protein, 1 million different protein, which is not logic. ان المفروض ان الجين كل جين بيطلع بروتين، صح كده ولا لا؟ كل جين بيطلع بروتين، يبقى المفروض منطقيا يبقى عندي 25,000 بروتين. فهمتوا المشكله فين هنا؟ ازاي بيجي البروتين كومبلكسيتي دي؟ اوكي؟ Yes. اوكي، تعالوا نشوف. Actually, the protein complexity and the difference in number between the million protein which came from 25,000 genes, it came from the fact of two facts. Actually, if you remember, from the alternative splicing of pre-messenger RNA. لو انتوا فاكرين في alternative splicing، يعني alternative splicing, this will give a transcriptome or messenger RNA in 25 different genes. It will give like around 100,000 different transcripts. And this will lead to the next topic of our lecture today. These proteins, after being translated, it will do some post-translational modification. This will lead different protein for different functions. So two major factors which increase the proteome complexity is the alternative splicing of the pre-messenger RNA that can yield different multiple functional messenger RNA. Each of them can be expressed giving different protein. And they found that any messenger RNA have a mean of around 6 in the number of the alternatively spliced messenger RNA. The second factor which lead to the variation or the increase in the number of the proteome, is the variation in the type of the post-translational modification. So these are modification. We'll understand now what are these post-translational modification. طيب يا شباب، حد يقدر يشرح لي هنا الفكره اللي كانت مشكله؟ العلماء كانوا بيلاقوا 25,000 جين، لكن عندهم لما بيجوا عدوا البروتينات اللي تم اكتشافها لقوا حوالي 1,000,000 بروتين موجوده. والنظريه القديمه كانت بتقول لك ايه؟ الجين بيطلع نفس بروتين، فانا بالتالي لو عندي 25,000 جين يبقى المفروض يطلع لي 25,000 بروتين، صح ولا لا؟ طب منين جت هنا البروتيوم كومبلكسيتي؟ حد يقدر يقول لي فاهم ايه من السلايد دي من اللي انا قلته؟ الالترناتيف سبلايسنج درسناها هذيك المره، انه لما ينقاموا الانترونز والاكزونز in some mRNAs مثلا say some genes in same gene in two different cells، لما تعمل لها alternative splicing بيكون عندها unique combination of exons. هول الاكزونز بيعطونا different mRNAs for the same gene. هيدي بتساهم بالبروتيوم complexity. ممتاز. وكمان ثاني شيء هي translational modifications اللي بعدنا ما حكينا عنها. تمام، ممتاز. النقطه اللي هنا بس احنا عايزين نفهم، احنا دلوقتي هنفسر ازاي البوست ترانزليشن موديفيكيشن هتاثر في الفانكشن بتاعت البروتين، صح كده؟ اوكي.
تعالوا نشوف. So actually post-translational modification are covalent modification on proteins that occur after translation. Okay, so there are major types of post-translational modification, include phosphorylation of protein, acetylation, glycosylation, methylation, hydroxylation, and ubiquitinylation. And these actually figures show the whole types of the identified up till now post-translational modifications. We will deal with 3 examples: the hydroxylation of pro-alpha chains and how collagen is formed, the histone tail modification, and how the modification will affect as well protein degradation. So these 3 modifications will affect the function of the related proteins. So if you remember now, previously we have said that the DNA is wrapped around the histones, and these histones consist of 8 isooctamer, 2 from each, H2A, H2B, H3, H4, and each histone is consist of, let's take for example histone 3. It consists of a globular structure and the structure coming from outside, which is called histone tail. So normally, as you can see, if it was initially primary structure, and this one have been complexed into globular structure, leaving a part, now it's called histone tail. So you can understand now you have here, you can see there are 8 tails. These 8 tails represent details of each of the molecule of the histone. So the histone tails actually is very important, and it controls the condensation of the chromatin around the gene in order to open or close a gene, in order to enable the expression or the downregulation of a gene. So this histone tail actually is a subject of a multiple post-translation. So you can see a phosphorylation that occur here, you can see a methylation that occur here, you can see acetylation that occur here. And this particular combination of these modification will create either a binding site or remove a protein that is associated with the chromatin, with the DNA. And this will, as we'll understand later, it will lead to either the condensation or decondensation of the chromatin, which eventually lead to the expression or no expression for the genes. So if we see the big picture, we can see this is histone 2A, 2B, histone 3, histone 4. And you can see, for example, the tail of histone 4, you can see different types of post-translational modification that occur at specific sites, specific amino acids on the tails of the histone. So to get the picture more clearly, you can see this is the structure actually of the nucleosome. Each of the histone have its own tail. Each of the tail have its own combination of post-translational modification, either methylation, acetylation, phosphorylation. So this one, actually, scientists have agreed to consider this as a histone code. So what's a histone code? If scientists manage to find the correct combination of this modification in order to close a gene or open a gene, this will facilitate treatment of a lot of disease. So that's why it's called histone code. And you can see here for the histone code, a DNA can have, of course, multiple histones, and you can see the modification, the modification that occur here, this type of modification will lead to the transcription of the gene nearby, while the modification which occur here stops the transcription of a near gene. So that's mean this modification that occurs on the histone can decide which gene is open and which gene can be closed. في حد عنده سؤال يا جماعة في الجزء اللي فات ده؟ بس يخلي الترانسكريبشن تمشي بتصير عندنا أكثر من فورم اوف بروتين، هو اللي بيساعد زيادة عدد البروتين. لا هي الفكرة هنا احنا بنتكلم على مستوى الترانسكريبشن، ان وجود الكودونز دي هي اللي بتحدد اذا كان الجين يحصل له ترانسكريبشن ولا ما يحصلوش ترانسكريبشن. فهمت؟
بس ما بتأثر على عدد البروتينز اللي قلنا عنهم لا، قبل شوي. هو المثل اللي احنا بنشرحه هنا حاجه اسمها بوست ترانزليشن موديفيكيشن. المثل بتاعنا هو الهيستون كبروتين حصل له موديفيكيشن على امينو اسيدز بتاعته اللي هي الميثيليشن والاسيتيليشن، فاهم؟ اوكي. طب الكونسيكونس بتاعت الموديفيكيشن دي ايه؟ اللي بتحصل على الهيستون تيلز دي بتساعد يا اما تقفل جين يا اما تفتح جين، فهمت؟ اوكي. So let's see some of the modification and their function. You can see that acetylated lysine, like in H3, H4, H2A, H2B, you don't need to memorize these numbers. These are okay. This will lead, all of them will lead to activation in the genes, activation of transcription on the genes nearby, while the hypoacylated lysine leads to depression. The phosphorylated serine or threonine in these histones will lead to as well to activation, while the methylated arginine in H3 and H4 can lead to the activation as well. The methylated lysine in different histone 3s and histone 4 will lead to either activation, elongation, repression, or repression of the repression. So we understood now that lysines, for example, lysine in histone 3, these are the lysines. If it's acetylated, so the genes nearby will be activated. As well, ubiquitinated lysine, it's another post-translational modification. In histone 2A, the tail of histone 2A or histone 2B, one of them will lead to activation of the gene nearby to be transcribed, the other will be repressed. So, for example, here you can see that the stages of the DNA, when it's compact with histone to form a chromatin, it will determine the region of euchromatin, which is actually the light region. This is the euchromatin, which actually represented the transcriptionally active genes. And you have the heterochromatin, which is the part that is darkly, this is the heterochromatin, and this represent the region that have condensed chromatin. So in this region, the transcription is minimum, no transcription. So, and this actually can be controlled by the post-translational modification that occur on the tails of the histone. You can see if the histone 3 at lysine 9 is trimethylated beside the trimethylation of lysine 27, these lead to the formation of heterochromatin at that region, leading to inactivity in the gene. But if the same histone have this set of post-translational modification, it will lead to opening up the gene at the same location. So now you have a key to just open a gene and close a gene by different set of post-translational modification. فاهمينها يا شباب دي ولا فيها مشكلة؟ تعتمد على السايت اوف ذا بوست. طبعا تعتمد على السايت وتعتمد على التايب اوف موديفيكيشن. اوكي تمام. كتير فهمت على هذه. هو ايه بالظبط حضرتك اللي ما فهمتوش؟ معلش عشان ابقى واضح. انت فاهمه الفرق ما بين الهيتروكروماتين والليوكروماتين؟ نعم؟ فهمته. فاهماه ولا مش فاهماه الفرق ما بين الهيترو والليوكروماتين؟ ما فهمت ان الجينز ان اي 3 هي الموديفيكيشن يعني بالهيتروكروماتين بتصير على 27 على معلش على ما سمعتش كي 26 كي اتس لايسين 27 ده اللوكيشن بتاع الامينو اسيد ده في الهيستون 3. اوكي اتس ذا امينو اسيد نمبر 27 in the chain. فهمتي؟ اوكي الخلاصه يا جماعه اللي احنا عايزين نقولها في السلايد ديت ايه هي؟ ان احنا عندنا الاماكن الاكتف في النواه بيبقى اسمها يوكروماتين، هي الاماكن اللي بيحصل لها ترانسكريبشن في الجينز، والاماكن الان اكتف including the inactive genes, telomeres and centromeres are called the heterochromatin. طب الخليه في بعض الاماكن بتقدر تحول اليوكروماتين الى هيتروكروماتين وتقدر تحول الهيتروكروماتين الى يوكروماتين. طب ازاي الكلام ده؟ عن طريق البوست ترانزليشن موديفيكيشن. احنا عطينا example, one example here.
once these two modifications occur at the histone tail, اللي بيحصل ايه؟ ان الجين got condensed and it will be inactive. The same histone tails لو حصل عليها these set of modification الجين بيبقى active وبيرجع تاني يعمل transcription. فهمتوها ولا لا يا شباب؟ ها؟ تمام؟ نكمل. So actually we now understood a bit the histone code. So حد يقدر يقول لي ايه الهيستون كود كده اللي فاهمه من اللي فات؟ ايه يعني ايه مصطلح هيستون كود؟ شباب سمعتوني؟ حد يقدر يفهمني ايه هو الهيستون كود ده؟ Histone codes in the transcription is regulated by chemical modifications of the ممتاز histones. ممتاز. ايه هي بقى الكيميكال موديفيكيشن اوف هيستونز دي؟ ها؟ على التيل تبعه. ايوه اللي احنا قلناها التيل. اللي هي اسمها ايه؟ بوست ترانزليشنال موديفيكيشنز. صح؟ صح. طيب يبقى خلينا نقول ايه هي الهيستون كود تاني عشان تفهموها اكتر. According to the set of modification اللي بتحصل على التيلز of histones, genes can be transcribed or not transcribed. فهمت ولا لا؟ According to the combination of set modification that occur on the tail of histones. فهمتوها ولا لا؟ اوكي؟ طيب ده يخلينا ايه بس عشان نفهم القصه دي يا جماعه. زمان كانوا بيقولوا لنا ايه؟ زمان كانوا بيقولوا لنا الجين بيحصل له ترانسكريبشن وبعدين ترانزليشن عشان يطلع بروتين، صح كده ولا لا؟ زمان اللي بيقول لنا الجين بيحصل له ترانسكريبشن ترانزليشن يطلع بروتين. لكن بنكتشف دلوقتي ايه؟ ان الجين لوحده ما بيشتغلش لوحده، لا ده محتاج specific set of post-translational modification يعني modification على الهيستونز عشان تسمح للجين ده يشتغل ولا ما يشتغلش. فهمتوا؟ فهمتوا ولا لا؟ طيب عامله زي ايه بالظبط يا شباب؟ انت عندك شنطه سامسونايت، مش الشنطه السامسونايت دي عليها كومباينيشن ولا لا؟ اوكي؟ صح؟ عليها ارقام عشان تفتحها، صح ولا لا؟ تمام؟ انت محتاج عشان تفتحها تعمل ايه؟ هل ينفع تحط اي رقم وتفتحها؟ لازم تحط الرقم المظبوط، لازم تحط الرقم المظبوط في الشنطه عشان تتفتح. هنا بنقول ايه بقى بالهيستون كود؟ لازم نحط الكومباينيشن بتاعت الموديفيكيشن المظبوطه على الهيستونز عشان الجين يشتغل. فهمتوا؟ والصوره اللي فاتت دي بتجيب لك ايه؟ الصوره دي بالذات بتجيب لك كل البوسيبل موديفيكيشن اللي بتحصل على ايه؟ على الهيستون تيلز. اللعب ما بين كل الموديفيكيشن دي هو اللي بيخلي الجينز تفتح ولا ما تفتحش. انت محتاج البيرفكت سيت اوف موديفيكيشن on each nucleosome اللي فيها هيستونز in order to control the expression of a gene. فهمتوا؟ يس يعني لا يصير في ترانسليشن. ترانسكريبشن قبل الترانسكريبشن كمان. احنا على الليفل بتاع الترانسكريبشن، احنا على الدي ان ايه مش على البروتين. احنا خلصنا الترانسليشن. اوكي؟ طيب ده يخلينا ايه؟ نقول ايه بقى؟ يخلينا اصبح ان الجين مش بيشتغل بمزاجه، هو محتاج السيت اوف موديفيكيشن. ومن هنا جاء العلم اللي هو اسمه ايبيجينetics. الايبيجينetics هو ايه؟ ان انا بقدر يعني ادرس الموديفيكيشن اللي بتحصل على الدي ان اي including another modification called DNA methylation. We can study the methylation of DNA itself and the post-translational modification that occur on the histone in order to control
which gene will be active and which gene will be inactive. بمعنى آخر زمان كان بيقولوا لنا إن الجين بيشتغل لوحده يحصل له ترانسكريبشن، لكن دلوقتي بنكتشف إيه؟ لا، الجين ما بيشتغلش لوحده، هو لازم موديفيكيشن هي اللي تشغله أو ما تشغلوش. ومن هنا جاء المصطلح epigenetics. أصبحت دي قوة فوق جينية هي اللي تتحكم في الاكسبريشن of a gene. So this will control a change in the phenotype without affecting a change in the genotype. زمان كانوا بيقولوا لنا ان الجينز لما هي اللي بتطلع الجينوتايب هو بيطلع فينوتايب معين، لكن هنكتشف نتيجه لهذه الموديفيكيشن على الهيستون ان الفينوتايب ممكن يتغير بدون التغيير في الجينوتايب بتاعه. خلاص؟ وهنلاقي ايه؟ ان هذه الايبيجينيتيك تشينجز اللي بتحصل نتيجه للاختلاف في السيجنال او الموديفيكيشن اللي بتنزل على الهيستون كان اوكير ريجولارلي ناتشرالي، ما فيهاش مشكله، وممكن تتاثر بالايج والانفايرمنت واللايف ستايل والديزيز. وتعالوا ناخد مثل جميل جدا على القصه دي. دول 2 توأم مولودين وهم صغيرين، 2 توأم. although ان التوين ده have the same genetic background لان هم توين فعندهم the same DNA، لكن واحد منهم كان بيعمل ايه؟ عنده exposure to pollutant، ما كانش بيعمل رياضه، الدايت بتاعه كان جانك فود. خلاص؟ ده ادى لايه؟ ان هو لما كبروا وبقى عندهم مثلا بتاع 40 سنه واحد فيهم healthy واحد فيهم unhealthy. يبقى هنا في اختلاف في الفينوتايب بتاع الاثنين دول، مع ان الجينوتايب بتاعهم ثابت او الجينز بتاعتهم ثابته. فالعلماء فسروا الكلام ده بايه؟ الاختلاف ده نتيجه لاختلاف الايبيجينيتيك مارك او الموديفيكيشن اللي هي represented here by green sign، الموديفيكيشن اللي بتنزل على الدي ان اي. Due to the bad lifestyle, these modifications have been changed, so it affected the expression of a lot of genes, lead to unhealthy individual. فهمتوا القصه ولا لا يا شباب؟ بالاكتف وبالاناكتف. يبقى الباد epigenetic marks او الباد post translational modification on the histone as well as DNA methylation will lead to unhealthy individual. يبقى هنا ان الفينوتايب اتغير بس ملوش علاقه بالجينوتايب، صح كده ولا لا؟ اكيد يعني مثل ما هو. تمام؟ ناخد مثل تاني واقعي جدا جدا. كلنا عارفين البيز اللي هو النحل، وعارفين طبعا ان في كوين بيز وفي وركر بيز، وكلهم بيطلعوا من لارفي، كلها لارفي في الاول. العلماء لقوا حاجه جميله جدا بتحصل، لقوا ان when these larvae can produce at some time a queen and they can produce at other time a worker. طب ايه اللي بيخلي اللارفي دي to develop into a queen and a worker although both of them are genetically identical females؟ لقوا ايه؟ لقوا ان اللارفا دي لما بتاكل الرويال جيلي، وكلنا عارفين ايه هو الرويال جيلي، هو اللارفي دي لما بتاكل الرويال جيلي بتطلع كوين، لكن لما بتاكل الاكل العادي تطلع وركر. لما العلماء دوروا على الاختلاف مع انهم جينيتيكلي ذا سيم، لقوا ان الهيستون تيل موديفيكيشن زي الميثيليشن اللي بتيجي على هيستون تيل معين بتؤدي لظهور الكوين مورفولوجي، لكن لو الهيستون تيل موديفيكيشن عليها اسيتيليشن دي بتؤدي لظهور الوركر. يبقى المثل ده واقعي جدا في ايه؟ ان although برضه genetically these are the same individual لكن morphologically they are different due to the effect of the epigenetic mark. فهمتوا المثل البسيط ده ولا لا؟ الموديفيكيشن اللي صار بسبب الاكل رويال جيلي ايوه بتاثر فيه. تمام، فاثر في الفينوتايب الناتج. اتفضلي. لها علاقة كمان إنه درجة الحرارة بالإنفايرمنت مثلا، إنه حسب اللون سكين وهيك. حسب إيه؟ إنه اللون سكين الميلانين بيزيد عند بعض الناس إذا كانوا بمناطق فيها حرارة أكثر أو هيك شيء. ممكن يبقى ليها ريليشن، بس محتاجة تقري شوية في الجزء دوت. إحنا بنتكلم على أنت بتتكلمي لون السكين صح كده؟
إنه مثلا شو اللي خلى إنه بهاي المناطق مثلا يكون في ملل أكثر في ايه؟ كان المناطق ثانية في ايه؟ يكون في ميلانين أكثر يعني. ميلانين، خلي بالك ده برضو معتمد لان اللون السكين هو cumulative effect of a lot of genes. فاهم قصدي ولا لا؟ اوكي طيب نكمل يا شباب. ايوه مش ضروري تكون وحدة اكتف ووحدة ان اكتف، بس ممكن بيختلفوا يعني. في ايه بالظبط؟ ايه هو اكتف؟ مثل بهذا الكيس انه اسيتيليشن وميثيليشن اثنيناتهم اكتف، بس كل وحدة بتغير يعني شيء معين، بتغير الفينوتايب، وليس بالضروره ان في المثل ده ليس في الضروره ان الاثنين طلعوا diseased form. لا الاثنين طلعوا another form of individual although both of them are females. فاهم قصدي؟ اوكي نكمل. طيب so now this conclude the first example, which is the modification on histones can affect the phenotype. This epigenetic change on the histone can affect which gene is transcribed and which gene is not transcribed. The second example in our lecture today as a post-translational modification is ubiquitination. So actually, what is ubiquitination? Actually, ubiquitination, it is a signal. Ubiquitin is added. Ubiquitin actually it's a 76 polypeptide, so it's a small protein. Once added on a lysine protein, on a lysine amino acid of any protein, this protein is instructed to do degradation. يبقى بمنتهى البساطة الخلية عشان تعرف نفسها أنه بروتينات خلصت الفانكشن بتاعتها ومحتاجة يحصل لها degradation، لازم هذه البروتينات يحصل لها post translational modification مهم اسمه إضافة مجموعة يوبيكوتين على اللايسين ريزيديو. هذه الإضافة بتاعت مجموعة اليوبيكوتين على اللايسين ريزيديو الخلية بتفهم إن هذا البروتين its job it's terminated. It need to go into proteasome mediated proteolysis. It need to be degraded into amino acids in order to be recycled back to form a new protein. تعالوا نشوف هنا بيحصل ازاي الكلام ده. بيبدأ انزيم اسمه E1 ubiquitin activating enzyme في وجود ال ATP واليوبيكوتين اللي احنا قلنا 76 ريزيديو، في وجود ال ATP يتكون هذا الاستراكشر اللي هو اليوبيكوتين conjugated مع ال E1. يجي انزيم تاني اسمه E2 يحل محل ال E1 اسمه يوبيكوتين conjugated enzyme ويشيل ال E1 ويخش مكانه. يجي انزيم ثالث مهم جدا اللي هو E3 اللي اسمه يوبيكوتين لايجيز. ده بمنتهى البساطه ادي البروتين التارجت بروتين اللي هو need to be degraded by the cell. فهنلاقي هنا ايه ان اليوبيكوتين الاي 3 او اليوبيكوتين كايني اليوبيكوتين لايجيز will bound the ubiquitin مع البروتين that needed to be degraded on the lysine amino acid. يعني actually الامينو اسيد اللي هنا ده اللي هو ماسك كده ده actually lysine. يبقى once البروتين ده is bound to ubiquitin through these chemical reactions by the help of E1, E2, and finally E3, this will lead all the successive chemical reaction of these three enzymes will lead to the binding of the ubiquitin to the protein needed to be degraded. So soon after that, all these steps is repeated in order to form something called a polyubiquitin on the lysine of the protein. Once the protein now have a polyubiquitin on the lysine residue, this protein will be targeted into the proteasomal mediated pathway. So you can see here, now we have a protein that is polyubiquitinated. It got recognized by a machinery inside each of our cells, which is called the proteasome. The proteasome will recognize this protein. It will break the ubiquitin through the process of deubiquitination, and it will take up the protein, convert it into a primary structure, and then at the last subunit of this proteasome, it will cleave this protein into small peptide that it will be soon degraded into amino acids. Okay? فهمنا هنا يا جماعه هنا حصل
بوست ترانزليشنال موديفيكيشن اللي هو الاديشن اوف اللوت اوف يوبيكوتين ادى ان هذا البروتين حصل له ديجراديشن. فهمتوا القصه هنا ولا لا؟ لا فهمت. طيب هسال سؤال عشان ابين بس انتوا فهمتوا ولا لا. انا لو عندي بروتين في الخليه دلوقتي، بروتين في الخليه، والبروتين الفانكشن بتاعته خلصت، ازاي اتخلص منه؟ ubiquitination. لازم adding polyubiquitin tail. ايوه، يبقى لازم وبيصير عندنا لازم اول خطوه ان انا اعمل ايه؟ لازم بروتين يحصل له بولي يوبيكوتينيشن. فهمتوا؟ طيب بعد ما حصل له بولي يوبيكوتينيشن ايه اللي بيحصل؟ recognized by the proteasome. recognized by the proteasome. by the proteasome. طب البروتيوسوم عندها 3 ريجون، لاحظتوا ولا لا؟ Yes. الفيرست ريجون ايه دوره؟ تفتكروا؟ folding. الفيرست ريجون تفتكر ايه دوره؟ binding. وcleaving of the يبقى الفيرست او اهم دور له الانفولدنج، وهو اصلا البروتين بيخش جوه البروتيوسوم بعد ما يتنزع منه، بعد ما يحصل له دي يوبيكوتينيشن، صح كده؟ تمام. طيب السكند ريجون ايه اهم فانكشن فيها؟ ليها كليفج. طب الثيرد ريجون ايه اهم فانكشن فيها؟ ريليزنج. طيب السؤال اللي لازم اساله هنا، طب هو ليه الخليه بتعمل كده؟ طب ما الخليه تسيب البروتينز في الخليه بدل ما تصنعه تاني من اول وجديد. تفتكروا ليه بتعمل كده الخليه؟ ليه بتعمل ديجراديشن لامينو اسيدز؟ اول حاجه طبعا عشان ما يحصلش اكيوميليشن لكل البروتينز جوه الخليه، ده رقم واحد مهم جدا. طب ايه رقم 2 اللي اهم بقى؟ مش هنعيشوا على عشان استعمل الامينو اسيد ان انا اعمل بروتين، يا اما نفس البروتين يا اما بروتين اخر، صح كده؟ طيب في حاجه ثالثه مهمه جدا على فكره عايز اقولها لكم، ان انا لو سبت البروتين جوه الخليه وما عملتلوش ديجريدنج للامينو اسيدز، هيجي وقت وقت من الاوقات ان الامينو اسيدز هتخلص من الخليه، صح ولا لا؟ صح. تمام؟ يبقى لازم مهم عمليه الريسايكليشن دوت. فهمت ولا لا؟ مش راح تخلص. نعم؟ مش راح تخلص من الصلب. الامينو اسيدز عدد معين. لا، الكوانتيتي بتاعت each امينو اسيدز لو انا بستخدمها واحطها في البروتين من غير ما بعمل degradation of this protein هيحصل لها consuming، صح كده ولا لا؟ تمام، نكمل. So the second modification we'll understand today is how there is a modification called the hydroxylation of the protein that participate in the formation of collagen fiber. So initially, the pro-alpha chains, alpha 1 chains, proteins of the collagen fiber is translated, of course, into the rough endoplasmic reticulum. Then, by using vitamin C as a cofactor, hydroxylation of the proline amino acids at these chains occur. So, and by the help of the heat shock protein 47, this is heat shock protein 47, and this is one of the type of the chaperones that help in the assembly of the procollagen. Once the procollagen is formed, it is translocated into the Golgi complex in order to do something called lateral association. So you can see multiple molecules of the procollagen. This procollagen soon will be secreted outside the cell, and by there is cleavage. You do a cleavage for this complex. You will lead to collagen molecule will be formed, and this collagen fiber, this collagen molecule will be assembled and cross-linked. As you can see, these are the collagen fibril, and soon this collagen fiber will assemble to form the collagen. So you can see here, this collagen fiber here, it will be assembled into collagen fibril. It will be assembled into fiber, and then this fiber, each fiber will be assembled to fascicle, and then it will form the whole tendon. فهمنا يا جماعه في السلايد دي ايه اهم موديفيكيشن حصلت في الاول او بوست ترانزليشن موديفيكيشن للبروتين اللي هم الفا 1. حصل بوست ترانزليشن موديفيكيشن اون ذا برولين، حصل لها هيدروكسيليشن.
باستخدام الفيتامين سي از كوفاكتور، هو كان الانيشال ستيب in the formation of the collagen. فهمتوها دي يا شباب ولا لا؟ يبقى احنا بنكتشف ايه؟ ان البوست ترانزليشن موديفيكيشن مهمه جدا 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 عشان تخلي البروتين يعمل الفانكشن بتاعته، صح ولا لا؟ اوكي. The last type of modification we will take in our lecture today is called glycosylation. So what's actually glycosylation? Glycosylation is adding a carbohydrate molecule in complex with the protein which is translated. And actually glycosylation is a very important process that is needed by a lot of protein that exist on the cell membrane. حد عارف المصطلح بتاع الجلايكوكيليكس؟ حد عارف ايه هو الجلايكوكيليكس؟ اللي بيلزق اللي هو on the surface of the cell membrane، صح كده ولا لا؟ يبقى a lot of protein on the cell membrane is being glycosylated. So now we are talking about the process of glycosylation. So you have the ribosomes that make the protein. Some proteins need a glycosylation. So you can see this is actually all of this is a carbohydrate moiety or carbohydrate molecule. It will be bound to the protein. After further processing, you can see now the protein is released into the endoplasmic reticulum, lumen bound to the carbohydrate molecule, and soon after needs a lot of process until reaching to the final molecule that have the protein with its carbohydrate part, and this will released to the Golgi apparatus in order to be sorted and packaged in order to do its proper function either on the cell membrane or inside the cells. يبقى الفكره هنا ايه يا جماعه؟ ان الجلايكوسيليشن هي process of adding the carbohydrate molecule into to be in complex with the protein. فهمتوا يا شباب؟ Okay. And this concludes our lecture for today. And actually, I combined here all the page number for all the lecture of the molecular biology. Okay. في حد عنده سؤال؟ Waiting for your question about the lecture about today. حد عنده أي سؤال؟ في هدول التفاصيل اللي يعني فيهم اسامي وهيك بالرسمات كلهم نحن ضروري نحفظهم ولا بصوا يا شباب، نعرف الجنرال ايديا؟ لا بصوا، في حاجه مهمه لازم اقولها عشان انتوا الموضوع ده سالتوا فيه اكتر من مره. اوكي، بصوا يا شباب، انا دلوقتي لما جايب الفيجر دوت وبشرحه في كلام على السلايد كتير؟ رد عليا، في كلام على السلايد كتير؟ لا. طيب نرجع لده. لا. نرجع لده، في كلام على السلايد كتير؟ طيب الشرح اللي انا قلته ده جبته منين؟ بوك. ايوه. ريفرنس. ايوه. فهمتوا ولا لا؟ فهمتوني ولا لا؟ يبقى انت لازم محتاج السلايد مع الريفرنس بتاعه. فهمتوا؟ طيب ارجع تاني. خلاص، يعني حاجه زي كده مثلا انا قعدت اتكلم في كلام كتير قلته مش موجود على السلايد، يبقى ده ترجع حضرتك لايه؟ لازم. وبعدين خلي بالكم انتوا الاصل في الامور مش المحاضره البي دي اف، الاصل في الامور الريفرنس. فهمتوا؟ يس. اوكي. اليوبيكوينيشن بتصير بالجولجي اباراتس ولا بالسيتوبلازم؟ لا، اليوبيكوتينيشن بتصير في بالسيتوبلازم. اوكي. في حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ اوكي. في حد عنده سؤال عن المحاضرة؟ ايه يا دكتور، الجلايكوسيديشن بالاخر مش كتير فهمت ليه عملناها. ايوه انا كمان. لحظة، يعني ليه عملناها؟ مش فاهم الفانكشن بتاعتها ولا مش فاهم البروسيس بتاعتها؟
لا البروسيس فهمتها، بس ازاي عملنا جلايكوسيديشن يعني بالاخر رجعوا راحوا؟ هو مش احنا اللي بنعمل، هو ربنا اللي عملها جوه خلايا جسمنا، بس عشان نبقى واضحين. دي اول حاجه، صح ولا متفق معايا؟ لحظه اكمل الاجابه بس. اكمل الاجابه بس. طب ليه بتحصل؟ طيب انتوا درستوا طبعا السيل ممبرين، صح كده ولا لا؟ مثلا يعني. اوكي؟ السيل ممبرين مش في بعض الانتجرال بروتين، بيبقى لازق عليهم كربوهيدرات، صح ولا لا؟ مثل الكاربوكسيل فوسفاتيديل انسيتول بالظبط. ده بس ده لا، بس ده ليبيد اكتر. انت بتتكلم على الفوسفودينستول، ده ليبيد اكتر. خلاص؟ لكن احنا هنا بنتكلم اكتر على كربوهيدرات مواتي. مش احنا نرجع تاني، مش بعض الانتجرال بروتينز بيبقى ملزق عليها from the external surface carbohydrates، صح ولا لا؟ صح؟ الاي بي او سيستم وريكوجنيشن. ايوه، يبقى اهم فانكشن عمليه الريكوجنيشن اوف ذا سيل، interaction with other cells، recognition of a signal، صح كده ولا لا؟ يبقى هنا بيحصل ايه؟ هنا بيحصل عمليه الجلايكوسيليشن، اللي هي addition of the carbohydrate structure for the protein, and soon after that it will be transferred, this complex, the last complex will be transferred to the Golgi to be sorted and packaged in order to go مثلا for example for the cell membrane to stay there. فهمت؟ فهمت يا استاذ اللي سأل؟ تمام. ايه دكتور، بس فكره ال 1 2 3 4 هون ستيبس انا ما فهمت شو صار انه عم لا هو الستيب يتفتت بمنتهى البساطه هتلاحظ بيحصل دي عمليه maturation actually. You can see that one of the three molecule of the GLC have been reduced into two, have been reduced into one and then removed. فاهمين قصدي ولا لا؟ خلاص. وبعدين حصل ايه هنا لو تلاحظ ما بين الاستراكشر ده حصل ايه؟ another remove of one molecule. يبقى دي عمليه بس maturation. فاهم قصدي ولا لا؟ وحسب انا شو بدي يعني. ايوه، مش انت برضه، مش حسب حضرتك مع احترامي، حسب الخليه شو ما بدها، حسب الخليه شو ما بدها، صح؟ وهلا باخر ستيج بتصير فانكشنال، صح؟ ايوه، هي في اخر الست بقت فانكشن، فعشان كده هتبدا تهاجر للجولجي، لان هو الجولجي هو ريسبونسبل ان هو بقى يوزع البروتينات ده كل واحد في مكانه ويعمل شغله. عشان كده بنقول الفانكشن اوف الجولجي ايه؟ ايه الفانكشن بتاع الجولجي؟ باكجينج، sorting and secreting وديستريبيوشن. فهمت؟ في حد عنده سؤال خاص بالمحاضره النهارده تاني يا شباب؟ لا شكرا. معلش الصوت ما كانش واضح. في حد سأل حاجه؟ لا بنقول شكرا دكتور. شكرا جزيلا ليكم. شكرا جزيلا. يعني مش ما بتصير ماتوريشن بالجولجي apparatus. لا، الجولجي mainly for packaging and sorting. Some sort of proteins can mature in the Golgi. اوكي؟ اوكي. لانه كنا بالباك ندرسها جولجي عملنا. لا بيشارك في الماتوريشن، لكن في الاكزامبل بتاعنا ده زي ما هو واضح قدامك المنظر كده. يعني هنا مجموعه الكربوهيدرات اتضافت في الاندوبلازميك ريتيكولم، ملوش علاقه الجولجي في الموضوع. فاهم قصدي ولا لا؟ ايوه شكرا. هو الجولجي اللي هيوزعها بتشتغل فين. اوكي. Thank you.